I will give you a piece of writing. You will go through it, and then there will be some questions. You have to answer those questions. I will give you some times to read and understand the writing, and then to answer the questions. Okay, so you will get the time to answer the questions, and after you finish your writing, I will ask you the questions and you will give me the answer. Okay. I think already many people joined, so we can start. Now, people, do you hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So can I share the writing now? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So read the passage very carefully. Okay. And we can say there we will scan the passage. Understood? In last class, we did something skimming, and today we will do something on scanning, another reading type. Scanning is for particular information. Okay? When we do scan, that we are looking for a particular thing. We are looking for particular information. And skimming for general information, the gist, main idea. Or when we are scanning something, it means we are looking for particular information. So now we will read a passage. We will look for particular information, and then we will try to answer the questions. Let us see the passage. I'm sharing my screen with you. I hope you can see the passage named as carnivorous plants. সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আচ্ছা, let us read the passage. But before beginning to start, just tell me what is the meaning of carnivorous. Any idea? মাংসপেশী প্রাণী আর কি। Yes, people, animals that live on meat. তাই তো? আমরা জানি যে yes, so there are lots of animals who are carnivorous, isn't it? Such as? Yes, ma'am. Tiger, lion, for the fox, even dogs. Yes. And some birds. Mention some birds who are also carnivorous. Eagle. Yes. Crow also. Vultures. Yes, right. And in this passage, we will see some plants who are equally carnivorous. Okay, so let us read the passage and we will scan the passage. We will look for some particular information. We'll try to gather the information so that it can help us to answer the questions. Let us read the passage carefully. And how many times will you give us? 15 minutes. Okay, ma'am. Okay, start.
হ্যালো ম্যাম। হ্যালো Yes. ম্যাম, আমি আজকের ক্লাসটা করতে পারবো না ম্যাম। একটু দাঁড়াও। আজকের ক্লাসটা আমি করতে পারবো না, দুঃখিত আমি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো জয়েন করেছো, ওকে। ম্যাম হয়েছে?
Shaukat Ahmed is there? Yes, ma'am. Shaukat Ahmed, have you read this passage? Not yet, ma'am. Okay. Can you tell me, the animals, the vegetarian animals are called as? Madam, ma'am, can I say? Yes, the animals that are vegetarians. They are called What are they herbivore. called? They are called Yes, herbivore. they are called herbivore. Yes, so we find two types of animals. One is carnivore. Carnivore And and another one is- is herbivore. Right. Okay. Next. So have all of you have you finished reading this tract? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we can go to the question part, okay? But before going to the question part, I will ask you, you must, yes? Okay, who's that? 80 টাকা পকেটে 10 টাকা দিস Please তোমা mute your audio. আমি পাই তো 10 টাকাটা আমি কাজ করে ওষুধ লইছি না করাইতে মিডনাইট সার্ভিস দিছি Okay, bye. Nurul Family Kader. quarreling. ওটা তুমি পাইবা সমস্যা নাই Please mute. Nazmul Haq, Nurul Kader. Mute your audio. Okay. Now we'll go for the question part, okay? We'll read the question and we'll answer them. And we'll try to write it down. And I will ask you individually to answer the questions. ঠিক আছে? I'm giving you 10 minutes time to go through the question and answer them. First answer this four. Basic to pore diye ren. Okay, what you can do, write down the questions. Just write down the question, then I can show you the passage again so that you can answer them from the passage. Do you understand what did I say? তোমরা একটা করে at least 5 or 6 questions তোমরা লিখে নাও আগে। Yes. তারপরে আনসার গুলো প্যাসেজ থেকে দেখো, তাহলে I can show you the passage side by side.
Can I show the passage again to you? Yes, ma'am. You can show. Okay. Hello, ma'am. ম্যাম নাই চলে গেছে Yasin Arafat, you want to say something? Yasin Arafat? নো ম্যাম, আমি জয়েন করছি আর কি, এটা বললাম। Okay. Can you answer the question? Yes, ma'am. Have you written down? লিখেছো? Yes, ma'am. আচ্ছা, সবগুলো হয়েছে না সবগুলো হয়নি? ম্যাডাম 6টা প্রশ্ন দেখতে পারছি আর 4টা বাকি আছে। আচ্ছা, মানে নিচে তাহলে দেখা নিচেরগুলো যায়। আনসার লিখে নাও। A B C D E F up to this আমার মনে হয় হয়েছে, and the rest
লিখেছো? Just a second, madam. শেখ জুবায়ের, ইয়েস, লিখেছো সবগুলো কোয়েশ্চেন গুলো লিখেছো? ম্যাডাম আরেকটা বাকি আছে। আচ্ছা, ম্যাডাম আনসার কি লিখে রাখবো? ইয়েস, কোশ্চেন লেখা শেষ, আনসার গুলো কি লিখে ওয়েট করবো? আনসার গুলো লিখে আমাকে বলো, আই উইল আস্ক ইউ। ওকে ম্যাডাম, তাহলে আর আনসার গুলো লিখছি না, আনসার গুলো জানাই তো আছে। আনসার লিখতে হবে তো? ও আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম লাস্ট কোশ্চেনটা আরেকবার দেখানো যাবে? শিওর, চট করে লিখে নাও। Done? ডান ম্যাডাম। Okay. Now write the answers. ম্যাডাম প্যাসেজটা একটু দেখি। দেখতে পাচ্ছো? Sumaya Bashir is there? Sumaya Bashir? Sumaya Bashir আছে ওখানে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা, Sumaya, can you answer me the first question? What are the other names for vegetarian animals and for flesh-eating animals? Give me the... Herbivorous. Listen. Tell me Herbivorous or herbivores? Listen to me. Tell me the full sentence. I don't want to hear the phrase. Yes, ma'am. ঠিক আছে? Give me complete sentence. The other names of vegetarian animals is herbivorous or herbivores. হলো না?
সেন্টেন্সটা তুমি লিখেছো? Yes, Have you ma'am. written down the sentence? সেন্টেন্সের মধ্যে কয়টা ভুল আছে আমাকে বলো। Number one, no article before other. কোয়েশ্চেনের মধ্যে কি other এর আগে কোনো আর্টিকেল আছে? Look at the question. Is there any article before the word other? No, ma'am. তাহলে তুমি দিচ্ছ কেন? আমরা কি দেব তাহলে? কোয়েশ্চেনে না থাকলে আমরা আরো শিওর যে এখানে দরকার নেই। ওকে? আচ্ছা। Number 2. The other names for vegetarian animals and for flesh-eating animals. Verb is or are? Are, ma'am, are. সুমাইয়া কি দিয়েছিল? সুমাইয়া, do you hear me? শুনতে পাচ্ছো? সুমাইয়া বশির, কারেকশন করেছো? আর হবে, and are carnivore and herbivore. এখানে বলেই দেয়া আছে, পুরোটা বলার দরকার নেই। You can say just carnivore and herbivore. Okay? So the answer is other names for vegetarian animals and for flesh-eating animals are herbivore and carnivore. So number 2, which kind of animal is a giraffe? Rakibur, Muhammad Rakibur is there? ID number 24 or 10. ID 10, এখানে দুইটা আমি রাকিব দেখতে পাচ্ছি। ID 10, Rakibur Rahman is there? Yes, madam. আচ্ছা, Rakibur, answer the next question. Which kind of animal is a giraffe? Koi, Rakib, answer the question. The giraffe is a herbivore or carnivore? Carnivore. Carnivore? Look at the word. Pronunciation কি ঠিক হলো? আরেকবার বলো। Herbivore হবে, herbivore. Herbivore. আচ্ছা, make the complete sentence. What kind of animal is a giraffe? আনসারটা আমাকে সুন্দর করে বলো। The giraffe or a giraffe is a, বলো কি হবে? A giraffe. A giraffe is a Herbivore animal. Animal. A giraffe is a herbivore animal. Animal. Yes. Okay. Next আমাকে বলো, Sheikh Zubair, ID number 6. Sheikh Zubair, answer the third question. What do plants usually feed on? Yes, the water and salt. Basically, the plants usually feed on water and salts which are dissolved in the soil. Good. Next, আমাকে বলবে Sonia Akhtar. Sonia Akhtar is there?
সোনিয়া আক্তার আর সোনিয়া আলম দুজনেই আছে। আচ্ছা, আইডি নাম্বার 21 সোনিয়া আক্তার, তানিয়া আক্তার, সরি, তানিয়া আক্তার, বলো, where does the pitcher plant grow? Ma'am, the pitcher plant grow in tropical forest. Yes, in tropical forest. Number 5. Can anyone tell me what is the specialty of tropical soil? Tropical soil এর বিশেষত্বটা কি? Poor soil means Yes, Poor that soil. lacks proper, poor soil that lacks proper water and salt. Right? yes, ma'am. Okay. When do the insects go inside the pitcher plant? This will answer by Yasin. ID number 18. Yes, ma'am. Yasin, answer me the question. When do the insects go inside the pitcher plant? The insects go inside the pitcher plant for to find their necessary food, actually, which is some honey-like substance, liquid. They find it easy to find there, and to feed on it, they go inside the pitcher plant. Yes. The insects go inside the pitcher plant, being attracted by the honey or nectar-like substance at the top of the pot. And ma'am. then they, to feed on this substance, they go inside it. Achha. Next, now what is why does the pitcher plant trap insects? আমরা কি এটা বলেছিলাম? না। Why does the pitcher plant trap insects? এটা আমাকে বলবে সোহেল রানা। ID number 41. Yes, ma'am. Sohel Rana, answer me the question. Why does the pitcher plant trap insects? Pitcher plant trap insect food in the tropical land, and for this they trap insect to fill their Ishraq Qayyum, ID number 46. There? Ishraq Qayyum? ইশরাক কায়ুমকে কিন্তু আমি পেলাম না, আমি কিন্তু অ্যাবসেন্ট দিয়ে রাখবো। The people যাদেরকে I will not find asking, I will make them absent. Remember. Nafisa Mahbuba is there? ID 49. Nafisa is also not on the place. All of them will remain absent. Shakib Hassan, ID number 53. All these people are absent. Kamrul Islam, ID 17. Yes, ma'am. Okay, Kamrul Islam, আমাকে answer করো এটা। Why does the pitcher plant trap insects? Hello, ma'am. I'm Shakib Hassan. তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ম্যাম, আমার এই মাইক্রোফোনে একটু প্রবলেম ছিল ম্যাম।
আচ্ছা, তাহলে you answer the question. Why does the pitcher plant trap insects? The pitcher plant trap insects to absorb it as food. এটুকু বলে হবে? আরেকটু কিছু বলতে হবে না? কেন? Why do they insect কেন খায় এত জিনিস বাদ দিয়ে? While the rest of the plants, they live on the water and everything that they find from the soil. সেখানে pitcher plant কেন insect trap করে? Because they are herbivorous type plants, so they eat insects. আর কি আমরা বলতে পারি? The pitcher plant trap insect to eat definitely, and because they don't find sufficient food from the soil, as the tropical soil is poor. Yes, yeah. তাই না? এগুলো বলতে হবে, Yes, ma'am, cannot that- supply proper water and salt. Water and salt. Yes, ma'am. Right. So meet the deficiency, they trap insects and feed them, or so eat them. Yes, ma'am. Yes, আচ্ছা, ঠিক আছে। Next number is, what is the mouth of the pitcher covered with? Ma'am, আমি Who is that? Kamrul Islam, 17. আচ্ছা, বলো। হ্যাঁ, Kamrul, answer the question. The mouth is the pitcher is covered with a sweet, sticky substance like honey or nectar. আবার বলো সেন্টেন্সটা। The mouth of the pitcher is covered with a sweet, sticky substance like honey or nectar. আচ্ছা, ঠিক আছে। ম্যাম Yes. এটা Who's that? হেয়ার হবে না এটা? না, এটা তো mouth is লিড not হওয়ার covered with hair. ম্যাডাম এটা তো the mouth of the কি বলে না মাউথ অফ দ্য পিচার প্ল্যান্ট ম্যাডাম এটা তো লিড হওয়ার কথা না, কারণ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লিড দিয়ে কভার থাকে না এটা। না ভাই, এখানে ডাক না হবে না। না না, the plant has a clever trap. আচ্ছা, it even have a lead to keep out the rain. সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে দেখো এখানে বলাই আছে the mouth of the pitcher is covered with a sweet sticky substance. আর আমাদের কোয়েশ্চেন কি বলছে? What is the mouth of the pitcher covered with? Yes, ma'am. ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের এটার সঙ্গে মিল হচ্ছে এটাই যে the mouth is covered with a sweet sticky substance. আচ্ছা, number, and then next is H. Why do the hairs inside the plant point downwards? এটা আমাকে বলবে Faisal Mahmood. জি ম্যাডাম। Who is Faisal Mahmood? তোমার আইডি কত? The hairs তোমার আইডি দেয়া নেই কেন? 36 ম্যাডাম, সম্ভব আমি তো দিছিলাম, তো নামের পরে হয়তো বা 036 আছে। কিছুই নাই, তোমার আইডি নাই, তোমাকে তো মনে হচ্ছে you are an outsider. না না, আমি সম্ভবত পিসি দিয়ে জয়েন করছিলাম, ওইখানে দেওয়া আছে। তো আমি এই মুহূর্তে মোবাইল থেকে আছি, তো এই জন্য সম্ভবত ওইটার নাম শুধু নাম দেওয়া আছে, তাই না? এটা নেক্সট টাইম ইউ মাস্ট এনশিওর আমি যেন সবার আইডি দেখতে পাই। আমি যেন এখানে আইডি ছাড়া দেখলে আমি ভাববো somebody is outsider. Clear? বলো ফাইসাল, বলো। ঠিক আছে। Why do the hairs inside the plant point downwards? আমরা দেখতে পাচ্ছি pitcher মাঝখানে there is a pitcher, and inside the pitcher there is hair. A hair এর ফাংশনটা কি? Why they are downwards? Okay. The hairs inside the plant point downwards because so that the insects cannot climb out to the pitcher. Yes, so that the insects cannot climb out of the pitcher. Pitchers. Where do the insects find more honey? Honeyটা কোথায় বেশি থাকে? Mohsina? Mohsina is there?
Yes, ma'am. Okay, Mohsina, answer me this question. Okay. The insects find more honey at the bottom of the pitcher. Good. The bottom of the picture. So look how cleverly everything is designed. That to get there is such a technique that the insects will be interested to go downward to find more honey, but they don't have that opportunity to climb out of the pitcher. And there is also a lid. So if the pitcher plant close the lid, they cannot come out of it. Okay. Next, the last one. What happens to the bodies of the insect that are trapped in the plant? And this is Fahimul Islam. Fahimul is there? Yes, ma'am. Yes, Fahimul, answer the last question. The bodies of the insects are trapped in the plant, dies eventually, and the plant digests them for food. They are trapped in it and they are digested by the plant. Okay. Yes, ma'am. So all the answers are found here, and I hope you also understand this passage. This is a wonderful one. And I'd like to discuss some grammatical matters here, for example, about articles and some phrasal words. But today's, as the class started late and this time is up already, we'll discuss some grammatical factors on comprehension in next class. So till then, today's class is finished right now. Until then, goodbye, all of you. And do you have any question you can share? And yes, ma'am, I have a question. Yes, who's that? Yasin. জি ম্যাম। Yes. ম্যাডাম এখানে সয়েলের মাঝে ওই সল্ট বলা হয়েছে, এখানে সল্ট না বলে নিউট্রিশন বললে বেটার শোনাইতো না? সেটা আমরা বলতে পারছি না, কারণ এটা প্যাসেজে দেয়াই আছে। This passage is taken from a book. ঠিক আছে? এবং সেখানে ওরা যেভাবে মেনশন করেছে the writer, সেই রাইটারের কথা তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। তার মানে ম্যাডাম আনসার দেওয়ার ক্ষেত্রে একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতে হবে প্যাসেজে, মানে কোন একটা প্যাসেজের অনুসারে যখন হবে। Of course, when you are doing reading comprehension, almost মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মানে এই কিছু কিছু জিনিস চেঞ্জ করা যায়, বাট এই ধরনের ওয়ার্ডস গুলো চেঞ্জ না করাই ভালো। What the inner meaning, realizing some inner meaning, you can illustrate the answer some cases, but better try to use the actual phrase or words that is used in the text. Yes, ma'am. Yasin, Thank you. got your answer? Yes, ma'am. I got my answer. Okay. Thank you, ma'am. Thank you all. আজকের ক্লাস এখানের মধ্যে শেষ। See you next class on Friday.